Tukwebaza nnyo gwena akyekunde ku channel 44 tubakulisa nnyo eri muziki nikijja abadde akutwalira n'omusumba katusubye nti olina kyoyizeemu mu bigambo ebikwatagana n'omwoyo saako n'ebyali bitambulirawo tukwaniza amawere gaffe aga 44 Olweggulo nze Yisa Kigongo okubeera nga ntambula naawe akawungezi k'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 9 omwezi gwa 7 omwaka 2024 ekitegeeza nti omwaka twagutuuka dda makati tutandise ekitundutundu ekisembayo omuganda aguyita mwaka omusajja olw'ensonga nti omwaka omukazi gwe kyekitundu ekisooka kati tuli mwaka musajja emyezi omukaga egisembayo kyekitundu kye tulimu eky'omwaka guno n'olw'ensonga eyo okuba muto kimu byonna by'oteekeddwa okuba nga otuusaako engalo saako n'ebyo bye wateekateeka okuba nga otuukiriza banaffe abafunye obuzibu obutali bumu mwenna tubasaasideko nnyo naye tuze naffe okutuusaako ebibadde gy'otabadde olunaku olwaleero ab'ekitongole ekivunaanyizibwa mu kukuuma ebisolo mu nyaffe Uganda ekyezu bavuddeyo ne babeerako bye batangaaza mu kakiiko akavunaanyizibwa mu kulondoola ebitongole bya gavumenti akakiiko akakosase mu lukiiko lw'eggwanga olukulu bano bateereddwa ku nninga okubeera nga bannyonnyola ku lwaki enkula tezeeyongera mu nyaffe Uganda ate awamu n'empologoma okusinza ku babaka batula akakiiko kano bategeeza nti gavumenti eteeka ensimbi nnyingi nnyo mu kitongole kino wabula kiba kya buswavu okubeera nga omuwendo gw'enkula guganye okuba nga gweyongerako bano era kizuuliddwa mu kakiiko kano nti kino ekitongole kyaganye okubeera nga kitaba oba kyegatta n'ebitongole ebirala nga palamenti bwe yayisa okubeera nga babigatta wamu olunaku lwaleero akakiiko akavunaanyizibwa mu kulondoola enzirukanya y'ebitongole bya gavumenti mu lukiiko lw'eggwanga olukulu akakosase kasinkanye abakulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo eby'omu nsiko ekya Entebbe Zoo awamu n'ekya UWEC ssentebe w'akakiiko kano Medard Sseggona atadde ku nninga abakulira Entebbe Zoo ku lwaki enkola mu ggwanga Uganda zikyaganye okweyongera saako n'empologoma n'agamba nti kino kikozesezza nnyo ebyobulamuzi mu nyaffe Uganda ono abawadde amagezi okukozesa enkola ez'enjawulo okulaba nga basobola okwongera ku muwendo ogw'ensolo zino okwetoloola nyaffe Uganda. We are not meeting that. Okay. Two, I have been visiting regularly. Thank you. I do not see them increasing. And I am concerned. There is somebody who has a private zoo or something of the nature. Yes. Ziwa. Yes. They are more. But for us, in a place where we pump money or a government facility, there are only two. You know, to me it's a big concern, and they are getting old. Wabula senkulu w'ekitongole kino ekya Entebbe Zoo James Musinguzi ategeeza nti balina enteekateeka ez'enjawulo okulaba nga bongera ku bungi obw'ensolo naddala empologoma mu bitundu ensolo zino gye zikuumirwa. Mr. Chairman, there is a study that is actually going on to look at the hormonal, to see whether there is some imbalance that could be causing this as a problem, so that we can then decide to say they will not produce or they will produce. But there is a study that is going on at the moment where we study their fecal material. Have you also considered artificial insemination to Yes. enjoy whatever they want to enjoy? Yes. Have you considered artificial insemination? Mr. Chairman, that is the next. Hormonal and what need capacity, and recently we are building labs to start doing that. We hadn't gotten a chance and resources to do that, but now the labs are there, so we'll be able to do the hormonal studies. And When did you first ask for facilitation for labs? In your budget? In your work plan? Who did you ask for that money and they refused? They can respond. I want to know, because Dr. Mbabazi Rachel ne Musinguzi bannyonnyodde ku nteekateeka ez'enjawulo ez'okulaba nga bongera kuzaalisa ensolo zino. But like you have said, has been basic, doing basic. see, Doctor, what is your projection? Doctor, now we come back to science. Yeah, maybe for the experiments, for the hormonal work by next year, because we are not going to do a period. We have to study the whole cycle before you get so, and we are not going to get females that we know, either males that are not cycling. So we are working with UWA, with Ziwa, to see how we can work. Is there anywhere in the world where this has been done? Yes, most of the zoos has been done. Okay, and, Yes, it has been successful. Yes. Why don't you start with those ones where you can get those whose scientific positions you know?
wabula abakiise era batadde ku nninga ab'ekitongole kino eky'Entebbe Zoo okulwawo okwetaba n'ebitongole ebirala bye babagatta nabyo omuli ekya UWEC n'ebirala kye The 30th June to extend by 3 months. We have a circular from Ministry of Public Service to that effect. So the board sat and put that into practice by extending our contract for 3 months. By the extension beyond what we provided, we may be compelled, if we choose, to request with pleasure the presence of the Honorable Wilson Mururi Mukasa, who you remember went through a lot with him in this room. I would now want to assign you to talk to the other old man who apparently is causing this call. To follow the proper procedures of buying and selling government things, to handle personnel, promotion, recruitment, is the accounting officer. These accounting officers. Even in the district, the District Service Commission is answerable to the Chief Administrative Officer. He's the one who can say you are doing bad things or you are doing the right things. But if they don't do their work, that's why now the political... First day in the temple. He says in the book of Luke chapter 4 verse 18, the Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel. The Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel. What is the anointing? The anointing is the tangible presence of God. The anointing is the tangible presence and the favor of God on someone that is present. And Jesus himself, who is the Son of God, says the Spirit of the Lord is upon me, for he has anointed me to preach the gospel. Jesus was not anointed to grow rich. He was not anointed to look beautiful. He was anointed to preach the gospel. He was not anointed because he was the Son of God. He was not anointed because he was God. He was anointed to preach the gospel. And he says the Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel. There are many people who are looking for anointings from the time of John the Baptist, even from the time of Abraham. Elisha said, give me a double portion of your... I may preach the gospel. If you're preaching the gospel, if you support the gospel, God is going to anoint you. You can't survive the anointing anyway. If the Son of God was anointed to preach, what about you? You can't say, Lord, just give me the anointing. That is why some people have the anointing on a daily basis. That is why there are people you see every time the anointing increases. Whenever they are anointed,
ng'abuulira enjiri They preach the gospel. ng'awakira enjiri They support the gospel. olunaku lwa leero Today, nga weenyigidde mu kuwakira as you enjiri participate in supporting the gospel, katonda agenda kwongera God is amafuta going to increase the anointing upon you. Bulako n'okutandikidde ku nkulungo y'okubbiri e Mulago nga wano abakulembeze basanze ng'omulimu gukwajja omuli okukola emyala n'oluguudo okuva ku nkulungo ebadde ey'okubbiri okutuuka ku nkulungo ebadde ey'e Mulago era nga obubonero bwonna bulaga nti omulimu gukomekerezebwa. Meya mukwogerako n'abamawulire asanyukidde ekya Kampala Capital City Authority okukyusa n'ejja enkulungo mu kibuga kubanga zibadde ekyofa kitwakazuula nti aweetaga calverts naddala amazzi okubeera nga gagenda calverts ze badesigninga ntono okusinziira ku kyaffe kye tulowooza ekyandibadde kikolebwa olw'obungi bw'amazzi agayita wano. Tulabye ng'emyala tebagikozeeko nga bwe bandibadde bagikolako ekijja tuleetera amazzi okwalaala wano. Tugenda kufuba okulaba nga bakyusa oba tubalagira okukyusa bye bakoze babyongeremu. Ku kitabo ekyo bajja kuba batuwadde omulimu ogutali muyonjo. Olw'okubanga amazzi bwe tukola junction eno ate enkuba n'etonya amazzi ne ganjala wano tuba ayongedde n'asaba ekitongole kya KCCA okwongera amafuta agateekebwa mu bimotoka ebikuŋŋaanya kasasiro bisobozesa balina kye bakyogeddeko na kiki ekirina okukolebwa okulaba nti bukendeera mu kibuga kino. Ebintu byonna ebikolebwa bibe nga bifollowinga plan eno eyita Greater Kampala Metropolitan Area or Physical Development Plan ey'ekitundu kino kyonna. That's why kati saawa zino Greater Kampala Metropolitan Area tekyayagala nti bwe tuba tukola ekkubo ate erive wano likomano lirina okwetooloola the whole of that area liconnecting from kati saawa zino tukola detailed plan connectinga Kyengera ne Busega. Kyengera eri mu Wakiso, Busega eri mu Kampala ne plan egenda kubeera emu nga connectinga. So bwe tugenda kupala okuva ku machaba janga milioni 3. Kale kitegeeza buli omwajja nti enguudo tezisobola kukola ki ntono nnyo okuba nti zingazi okutuukiriza abo bonna abajjamu. Senkumba Brian, Channel 44 Olweggulo.